So, dear students, Assalamu alaikum and very good morning to all. Today, I'll discuss about the programming language, basic C language, programming language, second part, chapter number 5, programming language, second part, programming language, C. The first question, what is C? C, the programming language. C is a programming language. The history of C. Actually, C language developed from basic language. Basic language. The language name was BCPL. BCPL that was developed by Martin Desserts. BCPL and BCPL. This language was developed by Martin Research, a software engineer of Bell Lab, AT&T, and this language is also called the basic language. Basic language. So the short form of basic language was B language. B language. Actually, B is updated to C language. C language. Now, the updated of C language is C++, then C hash, and C sharp, and so many languages or updated version of C language. But in intermediate level, we have to discuss about C language. So C language was developed by that is Ritchie, a software engineer of Bell Lab, uh, and he was American software engineer of Bell Laboratory. In 1972, he developed a language that is called C language, and this C language uh, was implemented actually on the platform or Unix platform or Unix operating C system. And with the development of C language, then there are so many languages like Python, Ruby, and this language, uh, C is the mother of all programming language, and C is actually the object-oriented programming language, and C has a lot of library functions. And for these reasons, the Python Ruby language uh, that was not used at that time, but C language is developed day by day, and C is very user-friendly language, and C is called the mother of all programming language. Now, the syntax of a C language, right? Syntax of a C language. So at first, header file declaration number one, header file. Number two, main function. Number three, variable declaration. Number four, input output function, input and output function. Number five, processing. Number six, show output, showing output. Number seven, stop. So you have to follow these seven steps when we write the C language and when we execute the C language in any software like dev C++ is the software name for write the C language.
dev C++ and like as notepad++. When you design the HTML code for uh, designing any web page, we use the notepad++ the software, like as dev C++ is the software for coding C language. Then code blocks, turbo C, right? I will use here the dev C++ software. Now, practically, I will write a C program from my PC by using a dev C++ software for Android platform. You can use CPP Droid for iOS as CPP project. CPP project. You can also write the code for iOS platform or iPhone iOS platform CPP project. And these three types of software is used for a Windows platform, right? Dev C++, code blocks, and turbo C. Okay, so now directly we can use our dev C++ software. So dev C++ software, I'll open this application software. You can also download these apps from uh, the sourceforce.net website. Uh, so download here dev C++ software, dev C++. So dev C++ download sourceforce.net. You can download from this link, and this is our download link, dev C++ software. You can also download code blocks and dev C++. This software file total size is 50.4 megabyte. But I will suggest you to download this software because code blocks is a heavy software. Code blocks. The size of the code blocks is about 140 megabyte. If your RAM of your PC is less than 4 uh, GB, I will suggest you to download dev C++ software. But if your PC is more than 4 GB your RAM, then you can download uh, code block software. Both softwares user friendly softwares, and I will here write the code in dev C++ software. This is the user interface of the dev C++ software. This is the menu bar, file, edit, search, view, project, execute tools, style window, and help. So at first we will open a new project, right? So click the file and new the source file. This is the source file, and also the shortcut key of the source file is Ctrl+N. You can also press Ctrl+N from your keyboard to open the new source file. So Ctrl+N, this is the source file. So this source file is the untitled one. So at first we have to rename this source file name. So file, save as. I will save this file in desktop, and uh, I will rename this file program1, progra, program1, program1. Now the C++ source file name. The C++ source file name is the .cpp, .cc, .cxx, .c++, and .cp. These 5 source file names is very much important for our MCQ question, multiple choice question. Which one of the following is the source file name for the C programming language? So C programming language source file name is .cpp, .cc, .cxx, .c++, and .cp. Now save the file in our desktop. Okay, so program1.cpp. So at first we will write the comment line, and the method of writing the comments line is double slash. Double slash is used for write any comments line of any C programming code or source file or source code. So we'll write a short program, write a C program
to show hello world. Hello world. I am the beginner of C language. Of C language. Okay. I will show the text hello world. So I'm hello world and I'm the beginner of the C language. This is a very short C language coding. So at first we have to write the header file hash is called the predefined processor or preprocessor. Then we have to include the library function to show the text, right? So the first library function names std means standard, I means input, o means output. So o is standard input output and .h. .h is called the header file. Is also called the library function. So what is library function? Library function actually is the combination of the function as your library where different writers of books are created in a library and you can search any books from the catalog of your library. Similarly, this function is called the library function. Here, a lot of function is manipulated in these types of header file. So stdio.h is the header file or called library function. And in this header file or library functions, there are basically two functions. One is scanf function and another is printf function. So scanf is the input function and printf is the output function. Uh, Now our second header file has include conio.h, unio conio.h. So this is the console input output header file, and in this header file there are a lot of executive function, but here we will discuss about the getCH function. In Turbo C software, it is essential to declare the header file conio.h, but in code blocks you need not to declare the conio.h header file. But what is the function of conio.h? Conio.h function is there to stable or to hold the output in your computer screen. Okay, and then second bracket will start out the body of the program. Now we'll show the hello world. I am the beginner of the C language. So printf is the output function. Printf hello world. Hello world. I am the beginner of C language. So what is printf? Printf is the output function. Then getCH function is used for the code header file. Now save the file program.1 cpp program1.cpp. Now we have to run this source file, right? And we have to compile the source file. And this source file uh, is not directly understood by the processor or computer. So we have to compile or translate this source code into machine code. Uh, Source code into machine code, and for this we have to use the compiler or interpreter or assembler. But we know that compiler compiles all the programs at a time, but interprets translate the code line by line, but compiler translate the whole code at a time. So I will use here the compiler, but the compiler is the software, and this software is integrated with the dev C++ software. So when you press the execute, then at first compile. So function key F9 that represents the compile, then run is the F10, compile and run is the F11, review tool is called 12, F12. This is the function shortcut key. So I will here use the compile uh, F9 or directly from my mouse pointer. I will press here. So compile the source code to compile the source code into binary code. So now press the compile. So now here declare a error because we have already missing some main function, right? So we have to declare the main function here. So main function is very much important for any C programming language. So the Sir, syntax of main function, bolo.
So what does get ch mean here? Get C means get character. Get character. When you use this get character, that means it stops all the programs. Console, as like a console header file. In this header file, get character is used here to stop your programming code or to stable your programming output in your computer screen. So console input output. What do you mean by console? Console মানে কি? আমরা বলি সমবেদনা জানানো। যেমন মনে করো একটা শিশু কান্নাকাটি করছে, তুমি তাকে যদি কনসোল করো, মাথায় হাত দিয়ে একটু হাত বুলাই দাও, হাত বুলাই একটু তাকে সমবেদনা জানাও, সেক্ষেত্রে তার কান্নাটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। সো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে তার যখন স্টপ মোড যা প্রয়োজন, এই সময় তাকে কনসোলের প্রয়োজন। সো কনসোল ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল, এই ফাইলের মধ্যে মূলত তোমার গেট সিএইচ এই ফাংশনটা কাজ করবে। ক্লিয়ার? অর্থাৎ Yes, sir. প্রোগ্রামের আউটপুটটাকে স্টপ করে রাখা এবং স্ক্রিনে স্টেবল রাখা। এখন তুমি এটাকে সেভ করে এক্সিকিউট করো। নাও এক্সিকিউট দ্য প্রোগ্রাম, compile and run. So hello all, I am the beginner of the C language. So this is the basic of the C programming language output function. Okay, so this is our execution file, because here is the exe file. It is called exe file, program1.exe. So what is exe? Exe means execution file. So when we compile the source code and run the source code, then all the source code compile in binary language, then the processor execute the binary code and show the output in printf function. In printf function, hello world, I am the beginner of the C language. So তুমি printf এর মধ্যে যে লেখাটাই লিখবা সেই লেখাটাই কিন্তু এখানে শো করবে, রাইট? hello world, I am the beginner of the C language. এটা একেবারে বেসিক একটা কোড। এখন আমি তোমাদের দুইটা সংখ্যার সামেশন বের করে দেখাবো, বা মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন অর দুইটা সংখ্যার অ্যাভারেজও বের করতে পারি। দেখো আমরা এখন এই বিগিনার থেকে শুরু করি। আমরা এখন শুরু করছি রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু অ্যাড টু নাম্বারস। কপি করে নিচ্ছি। রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু অ্যাড টু নাম্বারস, right? So after declaration the main sections, we have to declare the variable name or variable type. So we can use the variable type as int. So what is int? Int means the integer type variable. The short name of integer type variable is called int. So int is the integer type variable. We have to add the two numbers, right? So we will declare the variable a is the variable name, b is the variable name, and sum is also the variable name. So here three variable name a, b, and sum, and the variable types is int. So what is int? Int is called the integer type variable. Int is called the integer type variable. So this variable is very important. জি জি, আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস শেষ করে ফোন দিচ্ছি। Okay, now printf, okay, printf enter the value of a and b. So we have to enter the value a and b from our keyboard, and scanf is the input function. Scanf is input function, and the syntax of it scanf is we have to write the keyword scanf, then first bracket is start, the output is start. The percentage sign d is called the decimal integer. Percentage sign d is called the decimal integer. Again, percentage sign d is called the decimal integer because we have to enter the two value, right? Now uh, we have to address the value after comma sign. So address a, address sign a, one address sign a, and another value is address sign b. So why we use the address operator here? Because when you define any kind of memory address, or when you declare any kind of memory address, we will use the address operator one and sign, one single and sign called the address operator. So why we will use address operator? If we declare this address operator, then the value will be loaded a particular memory location in your computer. So here a is the memory location, b is the memory location, and also sum is the memory location, right? So compare the memory location and the memory address. So when we declare the address, this represents address operator.
A double D R E double S, address operator. What is address operator? Address operator is nothing but a memory location. Memory location. Okay. If you enter the value A is 17 or B is 23, then there will be a memory location or memory address of A and B in your computer memory. Compare your computer memory or your RAM of your computer, and then store the value in your RAM. Now consider your RAM size is 8 GB. Consider this is your RAM of your computer, and the RAM size is 8 GB. This is 8 GB RAM. Now store the value A or B. Consider a particular memory, very short memory here. This is for A memory, and this is for B memory. This is for A, and this is for B memory, right? So this memory is the location or address of a this types of RAM or static RAM or dynamic RAM. So A and B are the memory address. When we store the value 17 in this location, we have to define the memory address percent address of A, and for address of A, the value will be the integer value, and for integer value, we have to define percentage sign D. So why will use percentage sign and why will use D? So D is called the decimal integer. This is called the decimal integer. Decimal integer. Decimal integer. And why we will use percentage sign D? Percentage sign D means the total memory is 8 GB, but we will use here a short memory. So a particular percentage of your memory, we will use here a 2 byte binary memory. 2 byte, only 2 byte. Among 8 GB memory, we have to use only 2 byte binary memory for integer type variable. So 2 byte means 2 into 8 bits. That means 16-bit binary value. We have to use the 16-bit binary value in these types of memory. So total memory is 8 GB, but we'll use here only 2 bytes memory. And for these reasons, we have to use the percentage operator, and this operator indicates the total ampersand or total memory size of your RAM. So how many percentage of your RAM is included in these types of decimal type integer type variable. For integer type variable, the memory will be 16-bit binary value. For floating type variable, you can use for floating type variable percentage sign a floating type variable, floating type variable percentage sign f. So percentage type f means floating type variable, and for this we will use here a 4-byte binary memory. So what is 4 byte? 4 into 8 bit is equals to 30-bit binary memory. The percentage size f is this memory size is bigger than the integer type variable. Also, we can use the long double or long decimal or long float LF. Use We can use these types of variable when memory size is bigger, and when we will use the a large amount of data to execute the program. But in these programs, we use the percentage sign D, and percentage sign D is the decimal integer, and this is the short memory address of your computer memory. Now, after input, we will use we have to execute the program, right? So sum is equals to, we have to find out the sum is equals to A plus B. Okay, then semicolon, we have to print the sum. So printf the result of sum, the result of sum is percentage sign D. The sum will be the decimal integer. The result of sum is the percentage sign D, and the value will be the sum variable. Now semicolon. Now save the program file. Save as. This is summation series, summation of two numbers. So sum of two numbers, sum of two numbers, and C++ source file dot cpp dot double c dot cxx dot c++ and dot cp. Okay, Sir, now save the file. Okay, sir, what is the work of the address operator? add this operator. I think every persons have a particular address. If I want to
search your house or home or your flat number. I have to go your address or your uh, flat location or house location. Then I will find you, right? So similarly, when we input the value from any keyboard, this value must be needed a particular memory location in your computer. Okay, and for this particular memory location, we have to use the address operator. So when you use the address A, then the value will be loaded in A memory location. Actually, here A is the memory location. A is also a variable name, but when we address the variable name address A, then this address represents the memory location. Clear? Every address must contain a location, right? Yes, sir. Did you get it? Yes, sir. Okay. স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো। হ্যালো হ্যাঁ, শুনতেছি, বলো। জারিফ। হ্যালো, শুনতেছি, বলো। স্যার এই যে গেট সিএইচ তারপর হচ্ছে ইনক্লুড কর্নিও ডট এইচ এগুলো তো না লিখলেও কাজ করবে। আমার তো শুধু stdio ডট এইচ লিখলে তো কাজটা করতো। কাজ করবে, এটা টার্বো সি এর জন্য ফাংশন। আমরা যেটা লিখেছি, এটা আমি যদিও ডেভ সি তে কোড লিখেছি। যখন আমাদের প্রোগ্রামের বেসিকটা শেখানো হয় মূলত টার্বো সি তে। টার্বো সি তে এইটা তোমার লাগবেই। টার্বো সি এর জন্য কোনিও এবং গেট সিএইচ এটা লাগবে। এই জন্য আমরা মূলত শিখি টার্বো সি এর ফাংশন। কিন্তু আমাদের ডেভ সি প্লাস প্লাস সফটওয়্যারে স্যার কোনিও কোড গেট ব্লকসে তো সিএইচ, লাগে না। ইয়েস, কোড ব্লকসে লাগে না এবং ডেভ কি সি তে লাগে না। কিন্তু তুমি টার্বো সি তে স্যার কোড ব্লকসে স্যার কোনিও আর গেট ইউজ হয় না তো স্যার, লাগে না মানে লাগে না স্যার আর কি। স্যার ম্যাথ আমরা ডট এইচ ইউজ না করলেও কাজ করে। আমি বলি তোমাকে, আমি তোমায় বলি ম্যাথ ডট ইউজ হলো এসকিউআরটি আর পাও ফাংশনের জন্য। তুমি কোড ব্লকস বা ডেভসিতে যখন তুমি কিছু কিছু হেডার ফাইল ডিক্লেয়ার করবে না, ওটা অটোমেটিক্যালি ধরে নিয়ে কাজ করবে। কিন্তু আমরা শিখছি মূলত টার্বোসি এর ফাংশন, এটা একেবারে বেসিক। কিন্তু টার্বোসি সফটওয়্যারটা যখন ডেভেলপ করা হয় তখন তোমার কোড ব্লকসও আসে নাই, ডেভসিও আসে নাই। আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে মূলত টার্বোসি প্ল্যাটফর্মে কাজটা করা হয়, বাট সেই টার্বোসি এর কাজটা দেখানো হয় ডেভসিতে, সেই টার্বোসি এর কাজটা দেখানো হয় কোড ব্লকসে। তুমি যদি পরীক্ষাতে এই কোণীয় বা গেট সিরিজ ব্যবহার না করো, সেক্ষেত্রে তোমার শিক্ষক হয়তো বা মার্ক দিয়ে একটা মার্ক কাটলেও কাটতে পারে। কারণ আমরা মূলত টার্বোসিয়ের যে ইন্টারফেসটা সেটা এখনো শেখানো হয়। বুঝা গেল কি? ওকে। মানে স্যার গেট সিএইচ না দিলে মার্ক কাটবে? হ্যাঁ, মার্ক কাটতে পারে। তুমি কোণীয় এবং গেট সিরিজ না দিলেও মার্ক কাটতে পারে। তো দেখো, এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ অ্যান্ড বি। এ অ্যান্ড বি এর মানটা ইনপুট দাও। এখন আমি ধরে নিচ্ছি ইনপুট দিলাম 23 and 44। The result is 67। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি নাম্বারটা ফ্লোটিং টাইপ হয় তখন কি হবে? আমরা তো এই ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল ইনপুট দিয়েছি, বাট ফর ফ্লোটিং টাইপ ভ্যারিয়েবল we have to declare the float, and for floating type variable percentage sign f is the floating type number, and also the result will be the floating type number. And save the program and execute and compile and run. স্যার ফ্র্যাকশন হবে না স্যার? Enter the value of a and b, fractional number, right? 45.4647, then consider the number 5533 point fractional value. The result will be 579.505920. So after the fractional point or radix point, here is the 6-digit or 6-digit numbers. So for the floating type variable, this is the default value of 6-digit number after radix point or floating point. পরীক্ষাতে এমসিকিউ আসবে যে তোমার radix পয়েন্টের পরে বা ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য পয়েন্টের পরে কতটি ডিজিট শো করে। আমি এখানে পয়েন্টের পরে ডিজিট লিখেছি মাত্র 4টা, 6474। এখানে লিখেছি 4টা, 8585। কিন্তু আমার আনসারে শো করছে এখানে মোট 6 ডিজিট। এটা মনে রাখতে হবে যে ফ্লোটিং টাইপের জন্য পয়েন্টের পরে 6টা ডিজিট শো করবে, এটা ডিফল্ট ভ্যালু। এখন তুমি যদি বলো স্যার আমি এখানে 6টা ডিজিট দেখবো না, আমি দেখতে চাই মাত্র 4টা ডিজিট, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? বা 3টা ডিজিট শো করবো আমি। যদি আমি পয়েন্টের পরে মাত্র 3টা ডিজিট শো করতে চাই বা 2টা ডিজিট শো করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার যেটা ব্যবহার করতে হবে এই পার্সেন্টেজ এফ, এই জায়গায় আমি লিখবো 0.3। 0.3 মানে হচ্ছে পয়েন্টের পরে 3টা ডিজিট,
right? So 0.4. 0.4 means the digit after point is only 4 digits, not the number 4. Here we will show the 4 individual digit. So when you use the 0.4 percentage 0.4f and save the file and execute the file, now compile and run F11 function and input the value. So 4.5 plus 5.5. So 4.5 and 5.5 যেটা যদি প্লাস করে ফেলি তাহলে আমাদের টোটাল রেজাল্ট হবে 10. সো 10 এর পরে দেখো সেখানে 4টা ডিজিট শো করবে, বাই ডিফল্ট 4টা জিরো শো করবে। দেখো 10 পয়েন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে 4টা জিরো। আর যদি আমি এখানে স্যার 6 এর চেয়ে কি বেশি নেওয়া যায়? মনে করেন 0.7 না এর দেওয়া যাবে দিলে না, দেওয়া যাবে না। তো ফ্লোটিং টাইপের জন্য ওটা 6 ডিজিট ম্যাক্সিমাম। ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য 6 ডিজিট ম্যাক্সিমাম। তুমি এখানে 1 যদি দাও দেখবা 1 শো করবে, একটা ডিজিট শো করবে, আবার জিরো লেখা যাবে না। এক্সিকিউট কম্পাইল এন্ড রান। অলরেডি exe ফাইল একটা ওপেন আছে, এটা কেটে দিয়ে আসতে হবে। যদি তোমরা exe ফাইল একটা রানিং থাকা অবস্থায় সেকেন্ড exe ফাইল কাজ করে না। অনেক সময় যেটা হয় প্রোগ্রামিং কোড লেখা ঠিক আছে, বাট তোমার প্রোগ্রামিং কোডের সময় তুমি রান করছো বারবারই ভুল শো করছে, তার মানে তোমার ওখানে exe ফাইল একটা ওপেন আছে অলরেডি। আমার আগে একটা exe ফাইল ওপেন ছিল, ওটা আমি কিন্তু কেটে বের হয়ে আসতে হবে সেকেন্ড টাইম রান করার সময়। এক্সিকিউট কম্পাইল এন্ড রান। দেখো এখানে আমি ইনপুট দিলাম ধরো 5.5, তারপরে 6.5, এখানে আছে দেখা যাচ্ছে 12.0। তো পয়েন্টের পরে একটা সিঙ্গেল ডিজিট শো করছে। তো মোটামুটি ফ্লোটিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে না আমাদের নাম্বারের যে মানে ডিক্লারেশন, ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন, তারপরে ইনপুট ফাংশন, আউটপুট ফাংশন, এগুলো সবই মোটামুটি বুঝতে পারছো। তো এখানে ফাংশনগুলো আবার বলি, দেখো printf, scanf, printf and scanf and printf, এই তিনটা ফাংশন মেইনলি কোথায় আছে? এই তিনটা ফাংশন আছে আমার লাইব্রেরি ফাংশন আছে stdio.h এই হেডার ফাইলের মধ্যে। হেডার ফাইলটা আসলে কি? আমাদের যেমন মানবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্গানটা হচ্ছে হেড। হেড বাদ দিলে কোনো কিছু কল্পনাই করা যাবে না। বাট একজন মানুষের হাত নাও থাকতে পারে, পা নাও থাকতে পারে, কিন্তু তারপর লোকটা বেঁচে থাকবে যদি তার মস্তিষ্ক ঠিক থাকে। তো সেই হিসাবে এখানে প্রোগ্রামিং এর হেডার ফাইলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হেডার ফাইলটা ডিক্লেয়ার না করলে কোনো ফাংশন কাজ করবে না। তুমি যদি এখানে এই হেডার ফাইলটা ডিক্লেয়ার না করো সেক্ষেত্রে প্রিন্টএফ কাজ করবে না, তোমার স্ক্যানএফ কাজ করবে না, প্রিন্টএফ কাজ করবে না। সো প্রিন্টএফ, স্ক্যানএফ এন্ড প্রিন্টএফ এইটা মনে করো ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো অর্গান, ঠিক আছে? এটা মনে করো হাতের একটা অংশ বা পায়ের একটা অংশ, এগুলা কাজ করবে যদি ব্রেন ঠিক থাকে। তো আসলে হেডার ফাইলটা যদি ঠিক থাকে তোমার ডিক্লারেশন, সেক্ষেত্রে তোমার এই প্রত্যেকটা হেডারের মধ্যে কোন কোন ফাংশন আছে ওইটা কিন্তু তোমার হাইড থাকে। যেমন stdio.h এর মধ্যে কোন কোন ফাংশন আছে? এর মধ্যে ফাংশন আছে printf, এর মধ্যে আছে scanf, এর মধ্যে আছে printf। সো printf is the output function and scanf is the input function। এখন হচ্ছে দেখো যে আমরা যেমন মনে করো রানিং আছি, রানিং অবস্থায় আমাদের এখন থামতে হবে, স্টপ করতে হবে। তো আমি তোমাকে বললাম যে তুমি একটা কাজ এক্সিকিউট করো, এবং তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত বললাম না যে তুমি কত সময় ধরে কাজ করবা। তুমি কাজ করতে আছো, তোমার কোনো লিমিট নাই। অর্থাৎ তখন তুমি কিন্তু এক সময় তোমার একটা ক্লান্তি চলে আসবে। বাট আমার এই টাইমটাকে শেষ করার জন্য বা আমার এক্সিকিউশন টাইমটাকে শেষ করার জন্য আমাকে একটা ফাংশন কল করতে হবে যে তুমি গেট সিএইচ এই ফাংশনের মাধ্যমে কাজটা শেষ করে দিবা, এবং তোমার কম্পিউটার স্ক্রিনে তোমার ফলাফলটাকে স্টেবল রাখবা। এই জন্য মূলত আমাদের conio.h and getch টা ব্যবহার করা হয়। এটা ইউজ না করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় টার্বোসিতে আমরা এটা দেখেছি, টার্বোসি সফটওয়্যার যদি তুমি এটা লিখো, আমাকে যে প্রশ্ন করছিল স্যার getch বা conio ডিক্লেয়ার না করলেও তো রান করে, বা কোড ব্লকসে বা ডেভসিতে এটা রান করে। হ্যাঁ রান করবে, কিন্তু আমাদের বেসিক প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার ছিল হচ্ছে টার্বোসি। ওই টার্বোসিতে যখন তুমি কোড ডিক্লেয়ার করবে না তখন তোমার কম্পিউটার স্ক্রিনে ফলাফলটা দেখাবে, বাট সাময়িক সময়ের জন্য, উইদিন এ ন্যানো সেকেন্ড। এই ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে আবার সেই স্ক্রিন থেকে গায়েব হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। মানে বিষয়টা হচ্ছে এমন যে বজ্রপাতের সময় দেখবে একটা আলোর ঝলকানি বোঝা যায়, মনে হয় যে এই মাত্র বজ্রপাতটা হলো, আবার আলোর ঝলকানি আবার নাই হয়ে গেল। অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে এমন যে তোমার ফলাফলটা স্ক্রিনে হঠাৎ করে আসবে, আবার হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাবে, নাই হয়ে যাবে। এই জন্য মূলত getch ফাংশনটা কল করা হয়। হ্যাঁ বলো, প্রশ্ন করো। স্যার ম্যাকবুকে কিন্তু স্যার হচ্ছে আলাদা ওদের কম্পাইলারই থাকে, মানে অ্যাপলের কম্পাইলারই থাকে, তখন তো আর আমি টার্বোসি ইউজ করবো না। এটা তো ঠিক আছে, তুমি যদি অ্যাপেলে কোড মানে এই কোডটা রান করো, ওটা তো আলাদা করে ওর কম্পাইলার বিল্ড ইন থাকে, এবং অনেক সময় দেখা যায় যে
সে হচ্ছে কিছু কিছু লাইব্রেরি ফাংশন অটো রিকল করে, সেখানে অনেক কিছু না লিখলেও রান করে। আমাদের সফটওয়্যারটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে এখন। এমন হবে যে অনেক কিছু তুমি যদি মিস করো, সেক্ষেত্রে মিস করলেও কিন্তু তোমার ওই সফটওয়্যার অটোমেটিক সেটা রিকল করে সেটাকে সলভ করে নেবে। কিন্তু আমরা একদম বেসিক বিষয় থেকে শুরু করছি। কারণটা হচ্ছে তুমি যদি বুঝতে না পারো যে তোমার সফটওয়্যার অটো রিকল করছে, বাট তুমি বুঝতে পারছো না যে আসলে এটা কোন জায়গা থেকে রিকল করছে বা কোন ফাংশনটা আমি মিস করেছি বাট আমার সফটওয়্যারটা অটো রিকল করেছে, এটা তুমি যদি বুঝতে না পারো, তাহলে পরবর্তীতে যখন তুমি বড় কোনো কোডে ঝামেলায় পড়বা, তখন কিন্তু তুমি ওটা আর নিজে সলভ করতে পারবে না। এই জন্য বেসিক বিষয় থেকে শুরু করাটাই বেটার। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? যদি তোমার সবই সমস্যা তোমার সফটওয়্যার সলভ করে দেয়, তখন দেখা যাচ্ছে যে এমন একটা সমস্যা হলো যে তুমি নিজেরা সলভ করতে পারছো না। এই জন্য আমরা মূলত এই ইন্টারফেসটা শিখবো, যেখানে আমাদের মানে একটা সিকোয়েন্সে আমাদের কোডগুলো লেখা থাকবে বা ফাংশনগুলো কল করা থাকবে। সো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের মতো ক্লাস শেষ করছি আমি। সবাই ভালো থেকো। ইনশাল্লাহ আমরা আগামী লেকচারে আমি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া নির্ণয় করব, এবং হচ্ছে আমাদের ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া নির্ণয়ের পরে আমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কাজ শুরু করবো ইনশাল্লাহ। আজকের মতো ক্লাস শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।